Und damit willkommen zurück zu Strangeland. Wir haben in der letzten Episode endlich das haarige Wesen gefunden und demnach auch den Namen der Nymphe. Und nach haben wir dann die Haare organisiert, sowie auch mit dem Auge dann die Anleitung für die Flügel. Und demnach können wir jetzt über diesen Spalt fliegen, Richtung dieses schwarzen Etwases. Beautiful golden wings. Okay. I need to put them on first. Natürlich, Entschuldigung. I'll need a little more elevation. Das wird diesmal nicht so gut gelaufen. Ich glaube, ich bin schon 20 Mal gestorben oder so. Ach nee, ich bin noch da. Ah, guck an, eine Riesenkrabbe. Oh. Ich glaube immer mehr, das ist... Okay, wir müssen irgendwas machen. Wir haben Feuer. Wir haben Säure. Ich glaube immer, dass es Krebs ist. So, Frau hatte so. Jetzt muss man irgendwas machen. Fear the light. Und jetzt müssen wir irgendwas in den Schlund werfen. Deutsch. Und wir verlieren alle Items. First try, zumindest. Säure, Dolch und Feuer. Oh, wir sind nicht mehr in Strangeland, wir sind jetzt in Totland. Und wir haben keinen Kopf mehr. Nur eine Hülle. What the hell is going on? Da unten lagen keine Steine mehr. Das waren jetzt irgendwie... Oh. Don't tell me you're expecting a joke. Fine. Don't worry, it's all in your... Sometimes you fall behind, sometimes you get a... Wow, you're really in over your... You know, the thing is, it's never clear till the end. Whether something's a comedy or a tragedy. If the Reverend Doctor only brings the good word, Juliet wakes up in Romeo's arms. And if he doesn't, never was a story of more woe. Interessant. Hallo He's the Kopf. one with the mouth, unfortunately. He's the one with... Steht bei den Plakaten was Neues? It's an ad for Balm of Gilead. There's a photo of a mysteriously beautiful woman with the caption, "Is there?" Find out today at the shooting gallery. I warned you about the rides, didn't I? You should have paid attention to the signs earlier. Now it's... Ja, es hat alles in unserem Kopf stattgefunden. Wer hätte es gedacht? Aber unseren eigenen Mund. Was hat sich noch geändert? Hey, over here. Ah, God. Mimia. Diesmal unser Kopf. You've got to get me out of here. We need to get back to her. We were so close. And then the dark thing did whatever it did. And ever since, I've just been stuck. Seriously, just smash the glass and help. I don't know how this happened. It feels like I've been in here a long time, but I can't remember how I got here. Was it you who put me here? No, I can't believe that. Übrigens, ich glaube, der Rabe hat auch unseren Kopf. Listen, we need to reconnect. This situation, this separation, it isn't good for either of us. Mens sana and corpore sano and all that. Don't look at me. I'm stuck in a box. You need to walk around, see where we are, and figure out how to get back to where we should be. Are you all right? Just take care of yourself.
Ourself. Myself. It's time for you to get to work. Okay. The glass is too thick for me to break with my hands. Wir haben ja leider nichts mehr im Inventar, nein. Wir haben mehrere Löcher. Nothing but darkness down there. Hallo Rabe. It's a raven with a shrunken version of my head. Maybe I should just jump. It can't get any worse. Okay, was ist der kürzeste Weg? Ich glaube, das war es gewesen. That tent looks more like some kind of swollen growth. Das war das Netz. The webs are too thick and strong. I can't break. Okay, da war ja dieses Gesicht, dieses Auge. Hier ist der Schießstand. Human skulls in another kind of shooting gallery, except without any gun. I can't reach the skulls, and there's no gun. Okay, das ist halt einfach nur, was ist das in dieser Version? Wir gehen jetzt nach rechts. Is someone there? Or is it just the wind? Eine Schlange, die ist Gift. I can't talk. It's part of the structure, or whatever this is. Wir haben ja immer vor uns so Sachen schon davon gesehen, lustigerweise. Als wir das mit der Flamme aufgenommen haben. It's some kind of. So, was ist das hier? I think I preferred the noose. Okay, Säure. Acid Rain. Ah, nee. Was ist hier? Steine? They were held. Genau. Wir nehmen wieder Steine mit. Again, if you're expecting me to hop on your shoulders, you'll be waiting a long time. Okay, wir machen weiter. Also die Spinne sag ich schon, die Schlange nicht direkt ansprechen. Sollen wir mit dem Herrn hier reden. Is that me? It looks like an outstretched arm. Plan. I'm done with branch break. Week. How long has it? I don't need the time. Das erinnert mich an die ersten Begegnungen mit dem Hund. Es geht doch länger, als ich dachte. Ich hätte schon eigentlich vermutet, dass wir beim Finale sind, aber witzig. I don't know, but you really need to find yourself a head. Ja, wir finden schon unseren Kopf. Brauchen erstmal irgendwas Scharfes, um irgendwie Sachen durchzuschneiden. Das wird uns erstmal schon... Ach nee, warte mal. Können wir vielleicht mit dem Stein... die... Glass houses and stones, right? Wait, what are you... I'm okay. I'm okay. It's good to be back together. Nice. There's nothing else in. Ach nee, Moment. Anruf. Did you miss me? Sadly, we're stuck together, like a canker in a rose. Et in purgatorio ego. Trust me, Vorhölle? my lot's much worse than yours. To be stuck at your stumbling pace, sharing in your shame, unable to abide or abort, to forgive or forget. Familiarity, my fool, doth breed contempt. Ich überlege gerade, Purgatory, war das Vorhölle oder Fegefeuer? Ich glaube Fegefeuer, ja. So, können wir jetzt, wenn wir wieder sprechen können, mit dem Raben reden? What are you? A man dreaming he's a bird? Or am I a bird dreaming he's a man? Either way,
I'm just a fragment of your imagination. Don't you mean a figment of my imagination? What happened to this place? Life has killed the dream you dreamed. But don't worry, everything else here is dead too. That's why they call it Deadland. I was flying to a woman and then a crab grabbed me. And somehow, when it was all over, I wound up here. How can I get back to her? I heard a joke once. I think the punchline is, carry on. Carry on. Can't you help me get back to her? I can't even help you get back to you. Deadland? Am I? A headless man walks in a world of ghosts and he wonders, am I a dead man dreaming he's alive? Or a live man dreaming he's dead? Goodbye. Fair far. Okay, wir müssen immer noch einmal hier hochgehen. Und einmal nach rechts, weil wir müssen mit diesem Wesen reden. Hello? It seems to be ignoring. Kein Problem, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Good for the goo, good for the whatever that is. My tooth! Zahn war neu. You look just like me. Two men can look the same and yet see very differently. No, really. Are you me? A stranger asks a blind man, "Who am I?" But how can he possibly expect an answer? Wait, tell me your name. Yes? I don't know. You see? See what? That you are begging the question. Well, what's your name? The dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. It's not just you. Everywhere I look here, I see us. Ego of egos. All is ego. You really don't know your name? Well, I remember the name Gershom, but whether it's mine, or yours, or both of ours, I can't quite say. What I can tell you is, a good name is better than a fine perfume. Listen, I was trying to get to a woman, and this thing, this dark thing, it became a crab. And I think I killed it, but somehow it sent me here, wherever here is. And I need to get back to her somehow. That much I know. The dead, who have already died, are happier than the living, who are still alive. But isn't death different here? You ask, but I can't possibly answer. For in the realm of the dead, there is neither knowledge nor wisdom. Even if you can't tell me about death, at least tell me how to get back to her. There is a time to search, and a time to give up. What if I'm not ready to give up? Pity anyone who falls and has no one to help them. I don't want your pity. I want a way back to her. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. Even a fool knows that if he wants to go back the way he came, he just needs to retrace his steps. Why are you just sitting here, letting that snake thing drip venom on you? When I could see, I saw a tree with a snake, and thought it the tree of knowledge. So I sat
and hoped to learn. Was schon das christliche Symbolik hier ist. And have nowhere else to go. Du wirst immer noch vergiftet davon. Weil du dich daran suhlst, was du dachtest, was es ist. Is there anything I can do to help with the snake? Once, I think, there was a woman who caught the snake's venom in a bowl as it fell and spared me some suffering. Now I wonder if she was just a dream, or whether she became the tree, or was the tree all along. Du musst also eine kleine Schale dort hinsetzen, wahrscheinlich nicht die große, aber... Is there anything I can do to... If you could find a way to catch the venom... Mach mal. Have you learned anything sitting here? Yes. I learned that in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. What happened to your eyes? Did you feed them to that snake thing? No. I looked the wrong way for wisdom, and the bitter poison I saw left me blind. But in time, I learned that while the wise have eyes in their heads, and the fool walks in darkness, the same fate overtakes them both. So what is the fate of blind fools and wise men? Chasing after the wind. Do you have any meat? Or bread? No. The fool folds his hands together and eats his own flesh. Are you sure you don't have any meat? I have none. As I said, the fool eats his own flesh. Da könnte ich mir eigentlich das Fleisch Are you rausreißen. sure? I have, as I said, there used to be a tree here and an old man. What happened? The wheel is broken at the well, and days have lengthened like a shadow. No, really, where are we? And what happened to the carnival? Do not say why were the old days better than these, for it is not wise to ask such questions. What are those quotes you keep spouting? The assembled wisdom of worthless toil. Why can't you just speak for yourself? Because fools multiply words, while a man worn by wisdom knows there is nothing new under the sun. Goodbye. Remember, for there Ich fände es wirklich interessant, ob diese Karten, die wir ausgewählt haben, hier irgendwelche is it Auswirkungen even haben. still a tree? I don't even. Okay, können wir die mitnehmen? It won't budge. Okay, wir brauchen da irgendwas für. Das war der eine kurze Weg. Der zweite ist hier rechts lang. Oh, der ist wirklich kurz geworden. Was ist das? It's like a cross between a croquet mallet, a shillelagh, and a nightmare. Shillelagh? Was ist ein Shillelagh? Ist das ein Hammer irgendwas? Shilligard? Warte mal ganz kurz, muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir natürlich den Wortlaut nicht ganz eingeprägt. Schille was? Shilligard? Hildegard? Die Russen kamen. Nee, Shilligard. Shilligard? Das ist, nee, Shillelagh. Hölzerner Stockknüppel, normalerweise aus einem knotigen Stück Schwarzton gefertigt. Aha, ist eine Waffe. Okay. It's a limb of. Damit kann man irgendwas einschlagen. Okay. Nehmen wir mit. Hello? Is there anyone out there? This is me you're Nothing. looking for. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Oh, I've got the real thing. keine Nummer. Well, or maybe Können wir eigentlich hier runterspringen? there's nothing. There's nothing. Okay. Dann hätten wir das. Können wir hier reinspringen? Eigentlich? Here goes nothing. Nur mal so zum Gucken. Okay, sieht doch deutlich anders aus diesmal. Sieht vor allem übelst kraklicher aus. Oh, wir fliegen die ganze Zeit. Oh, können wir da irgendwas mitnehmen? Guck mal, da ist irgendwas Helles. Kann man hier etwa irgendwie... Da. Schnapp sie dir alle. What the hell? You?
me. Now listen. In the world of entomology, an imago is an insect in its final mature state, typically winged. In the world of psychotherapy, however, an imago is an idealized mental image of another person, wielding great power over the psyche. Power to unify the fragmented body, Lacan writes. In Latin, of course, the word means image, or echo, or phantom. What are you talking about? Whichever it was that you sought in the pit, the last stage of growth, the idealized person of another, or a ghost in the dark, I advise you to look up, not down in your search. You can fall to your end, but not to a proper ending. Wait. What does it all mean? Brother, we cicadas crawl through the dark earth for 6,000 days, just to fly for a few brief weeks of light and love. You ask me what it means. I tell you, do not waste your wings, and do not spurn the mana you are given. Ist das die Säure? I can't just pick it up with my hands. Hat aber das hervorgewirkt und das ist ja wunderbar. The cicada spit up. Können wir die aufnehmen mit Papier zum Beispiel? That's not going. Mit unserem Glied? That's not. Okay. Ich nehme mal nicht unser Glied dafür. Ist schon okay. Können wir das Netz vielleicht aufschlagen? It's the wrong tool. Dann können wir vielleicht die Schädel aufschlagen. It's not long. It's not long enough. Okay. Achso, nee, doch, eine Sache müssen wir testen. Können wir diese Schale vielleicht hier runterhauen? I can't pry it loose. Können wir den Ast vielleicht I'm done abschlagen? with. Okay. Dann führt uns der jetzige Weg eigentlich nach links. Unsere Schmiede. Oh. And I thought he looked bad when his fire went out. Is anyone there? 8-3? Atri, that is my name. Why have you called me? You said your name was Atri, but in another place. I think I knew you as 8-3. Atri died, so that 8-3 might live. So, there he was, and here I am. So you two are the same person. How many lives, how many selves have you scattered across this place and the other one? You should know by now that every man contains a multitude, and life is a process of elimination. Kann es vielleicht sein, dass 8-3 halt 83 das Geburtsjahr von ihm ist und das sozusagen die Schmiede ist, die Schmiede seines Lebens, dass er damit alles schmieden kann, noch die Kraft hat? 8-3, bis das Feuer erlöschen ist. So in der übertragenen Weise. So Atri was eliminated? In time, a man's name becomes the sum of his shames. It turns poisonous. It shrinks him and sickens him until he thinks the whole world is made of poison. And then he thinks, better to come of age again, to be a number, the sum of primes, highly cototient. Yes, there's safety in numbers. And so poisonous A3 is left behind, and industrious 8-3 soldiers on. You were one of the ones who did whatever it was you did to Nineveh, aren't you? And you're one of the ones who blames the doctor for the sickness he couldn't stop. So here in your head, you've painted me a poisoner, and a freak, and a dwarf, and a number. So, which of us makes monsters? Die Ärzte haben mit ihr was gemacht. Hat die vielleicht keine... Also, haben wir vielleicht versucht, irgendwelche Behandlung zu verursachen mit ihrer Krankheit, wodurch sie eben zu dem wurde, was sie jetzt ist?
Wahrscheinlich soll das da die Nymphe darstellen. What the hell do you mean I make monsters? I am but a walking shadow. This is your game to play. You picked the pieces, laid the board, and made the rules. What did you mean when you said, here in my head? You walked through your mouth to get here. Where else did you think we were? I thought we were in Deadland. Dead man. Where could the land of the dead be, other than our memories? In another place, you, or 8-3, made things for me. Can you do that for me here? With what? I have nothing but my own burning shame. And even here, no work is done without an order. Can you make With Okay. Once, it meant God be with you. Does that really seem a fitting farewell in this pit? Okay, A3. His eyes seem to... Sieht nicht mehr gut aus. I guess Geschwulst. that's what passes for an anvil here. I couldn't even use the regular anvil myself. Können wir vielleicht was aufschlagen mit unserem Glied? It is a tool, not raw material. Oh, guck mal, das ist It's eigentlich even less gegeben. fun than before. It's not operational. There's some kind of building where the crab was, and a bunch of mirrors. Mirror, mirror on the wall. Ah, guckt an, jetzt wieder das Vieh übrigens. Looks like he wants to eat me. Kann ich bitte mal das Ding nehmen? Okay, das bringt uns gerade vor kleinen Schwierigkeiten. He's too fast. Er ist zu schnell. Well, I'm glad we're seeing eye to eye. Hello? I hate to Er ist zu schnell. Na gut, das erste Mal haben wir es mit diesem Fleisch gemacht. Warte mal, wir können ja trotzdem mal probieren, A3 dieses Zahn zu geben. It is an order, but how can I obey with no tool or material? You can't make anything but... Und das wollte er nicht. It is a tool. Wir brauchen Grundmaterial. Aber wir kommen an dem Hund nicht vorbei, also Hundewesen vorbei. He looks like he wants to... I liked him more with the grin. Jetzt sieht es eher aus wie... Das möchte ich jetzt gerade nicht sagen. Okay, haben wir hier sonst noch was wir mitnehmen können? It's not oper... Ist halt alles relativ finster, fairerweise. Also hier irgendwas Kleines zu übersehen, ist gar nicht so unmöglich. Nothing but darkness. I have nothing... Das erste Mal haben wir auch mal einen Stein runtergeworfen. Geht es ja auch wieder? Nothing. Wir können das nicht I mitnehmen. can't just pick it... There's nothing out there. Da fehlt uns schon mal der ganze Abschnitt. Das ist nicht gut. That tent looks more like some... Ja, eine Wucherung. Also es ist... Diese Krebs-Analogie wird für mich immer offensichtlicher.
Wir brauchen was Metallenes, sonst kommen wir nicht weiter. I don't need the webs. I can. Vielleicht doch mal hier in dem linken Bereich irgendwas. Stand. Okay, wir gucken jetzt mal ganz schnell die Bildschirme ab. Und dann beenden wir erstmal die Folge, glaube ich. Können wir ihn... Warte mal, wir haben ja noch ein paar Steine. Können wir ihn noch mit was anderem bewerfen? Zahn haben wir ja schon. Hand? My finger! Finger, eh? Das G wieder das Problem? It's illegible. Stimmt, das G war wieder. Let the G be. Alas. Halleluja, genau. Dann nochmal ganz kurz den Körper. Was sagt er da? My ass! You can't fool me into writing vulgarity. My ass. I don't even want to touch it. 2. I'm done. Warum können wir diesen Ast nicht? I don't need the. Ich denke mal, dieses Glied... Was bringt uns dieses Glied? Sadly, I'm neither St. Patrick nor Aaron. Wait. Warte mal, können wir mit ihm reden? Are you sure? I have none. As I said, the fool eats his own flesh. Goodbye. Das eigene Fleisch essen. Ja gut, wir sind ja die ganze Zeit... Können wir aus uns irgendwas raustrennen? That's not going. It's already in my hand. Okay, gut. Würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Interessant, dass es doch nochmal eine Wendung nimmt und noch länger wird. Und was wir in diesem Totland machen, ich denke trotzdem, dass es nicht mehr ewig gehen wird. Wir werden nochmal dort hoch müssen zum 3. Mal, aber ja, dann wahrscheinlich was Negatives aufspüren. Aber auf jeden Fall, bis dahin, euer Landetor und habt positive Gedanken. Bitteschön. Tschüss.